It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent his messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs, to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president.
they all shine irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but we star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe, the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Fechou aqui, eu não sei o que aconteceu. Vou abrir. Olá, boa noite a todos. Bom dia a todos, onde quer que vocês estejam. Sejam bem-vindos ao Plasma Connection número 86, um programa criado por buscadores de conhecimento, para buscadores de conhecimento. Um encontro de almas que sentem a necessidade de entender a criação e a essência de sua existência. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e estarei aqui com vocês hoje. Este não é um programa oficial da Fundação, mas sim de buscadores que apoiam a divulgação da Fundação Keshe. Gostaríamos de convidar a todos para estarmos presentes em emoção e alma durante todo o programa, pois estamos conectados. Agradecemos a KFTV, o local onde a ciência encontra com a alma do homem para a paz. Estamos no Plasma Connection para compartilhar conhecimento da ciência do plasma e trazer todo o nosso entendimento para a conexão entre todos nós. Diante disso, tentamos mostrar a essência do conhecimento da tecnologia e traduzir de forma que vocês possam se desenvolver. Acesse os nossos canais oficiais. Todo o conhecimento aqui compartilhado é de entendimento de nós, buscadores, mas que vem de aulas presenciais e de oficiais do Sr. Keshe. Vocês podem encontrar muito conhecimento compartilhado no site, em construção, feito por buscadores, onde vocês vão encontrar, por exemplo, estudos fundamentais sobre tecnologia espacial, como GANs, nano, e sobre a maior tecnologia do universo, que é a alma do homem.
No programa passado, tivemos um programa muito especial com o título O Homem como Conversor, que foi feito pelo Josafá e Cristiano. Obrigada mais uma vez por compartilharem seus entendimentos conosco. E hoje estamos aqui muito felizes em trazer mais um convidado especial para participar do nosso programa sobre Alma, o Ethos e o Conselho Universal. O nosso convidado de hoje é o Jaco, membro do Conselho Universal da Língua Holandesa. Obrigado por sua presença aqui, Jaco, conosco, aqui junto com a comunidade brasileira, e por trazer luz e amor através de suas palavras. Obrigada e seja bem-vindo. Welcome, Jacob. Hello, are you listening me? No? No? Can you speak? Can you try to speak to... Now I hear something. Yes, we can hear now. You can start your message. We are not listening you yet. Hello? Hello? Can you hear me now? Yes. Okay. Sorry, I missed the intro. I had no sound. You can start now. Okay. So, hello, dear souls of the Brazilian community. It's me, Jaco, the UC member representative of the Dutch language. I thank you to allow me to be part of your teachings. Jacob, can I stop a little bit? Can you close your... Sorry? The sound is so much noise. Tá okay? I don't know. Okay, you can continue, sorry. No problem. Is it okay now? Yes, it's okay. Should I change my headset? It's okay. Okay, thank you. So all we need is inside of us. We carry the seed of love, of creation inside of us. What we have to do now is to become aware and start planting that seed. Nourish it like a gardener. Multiply it by sharing more love and knowledge. You don't have to be rich at all to do that. It's our ethos, which we are living, that opens every door. Understand by thinking good, your words will be good, and doing good is the final result. Thank you, Mitra, for this wonderful wisdom. Universal Council is the bridge between humanity and our universal family. The line of communication is the same as in other universal positions. As a Universal Council member, it is our responsibility to support all souls in existence. Equal if it is a stone that stays here for many millions of years,
or it is a universal family member visiting our blue planet Earth to study human behavior. Misbehavior is the reason why we were not allowed to travel in the universe up till now. It's not accepted to kill in the universal community. And that's why we had to stay on Earth. All souls are equal. No one is higher nor lower. All souls are timeless, and that opens up our perspective of the real life of the universe. Truth will become a completely new dimension. No more lies, because our soul sees through. That brings an end to misleadings in the name of whatever. No more intermediaries to go to confess, just to be ready to continue the wrong ethos as soon as the door of the church or the mosque closes. Those games are over, dear souls. With what we learn, the spectrum of love of creation opens up for you and me. As soon as you understand it, use it wise. Use it to the maximum. Not to get yourself a golden car, but to teach, to spread, to help others. They just maybe need a little bit more time. The love of the Creator may be with you and may open your soul to give freely for those in need. And by that, to grow on our own way to peace. It all starts with ourselves. As we always say in the One Nation, One Planet, One Race, we are here to serve and not to be served. Serving brings us further back to the oneness in the creation and the Creator. That's where we come from and where we go back to. Then we never judge, but give unconditional, without any expectation. To come out of the darkness, we have to start spreading the light of our souls. Serving will light up our soul strongly, and together the darkness has no chance to consist no more. Think we as one. It's an honor to walk this path of peace together with you. Thank you. So beautiful. Thank you. Thank you so much for your message. Thank you so much for your message. Thank you so much. So, now you continue. Please, Chris, the next slide. So, agora nós vamos continuar com o nosso programa, com ensinamento sobre a alma, o Ethos e o Conselho Universal, com a representante do Conselho Universal da Língua Norueguesa, Mehran. Hello, Mehran. Hello, Claudia. Thank you to be here again. And thank you to Jacko for his beautiful presentation. Yes. Very touching. Yes, so beautiful. So I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language. I'm very happy to be invited by the Plasma Connection to present the answers from the Universal Council. And it's very long, very many answers today. So I skipped the introduction. Jacko was the introduction today. Ok, aí eu translate. Ok. Então, hoje ela agradece novamente por participar aqui conosco. E hoje, como tem bastante pergunta e respostas, ela não fez a introdução
e deixou para o Diaco a introdução hoje do nosso programa. Ok, can you start? Yes, and these questions are sent in by knowledge seekers, aren't they, Claudia? Yes, all with knowledge seekers, yes. Yes. So the first question, I would like to understand why Mr. Keshe says that religions need to end in order to achieve our freedom. Wouldn't it be better to elevate the souls of these religious people and let them teach people who we really are? Então, a primeira pergunta my computer is a bit slow. Ok, a primeira pergunta eu gostaria de entender por que o Sr. Keshe diz que as religiões precisam acabar para alcançarmos nossa liberdade. Não seria melhor elevar a alma dessas pessoas religiosas e deixá-las ensinar as pessoas quem realmente somos? The first answer, religions need to end because now we don't need any intermediaries between our soul of the man and the creator. Religions have been used to mislead humanity, to exploit us, and to lead souls away from the true knowledge of the creator. Now we know that the creator is within our soul. We can now act as our own leaders, responsible in all actions. Então, a primeira resposta a religião precisa acabar, porque agora não precisamos de nenhum intermediário entre a nossa alma do homem e o Criador. As religiões foram usadas para enganar a humanidade, para nos explorar e para afastar as almas do verdadeiro conhecimento do Criador. Agora sabemos que o Criador está dentro de nossa alma. Agora podemos agir como nossos próprios líderes, responsáveis por todas as lições. Okay. I think I have a bad connection. I am too. I finish. Okay, you can go to the second. Okay, so the next answer, religions abused the knowledge and power for hundreds of years. They were purposely silent about the soul and its field strength. Why? Because else they would have lost their position a long time ago. Several times the prophets brought the knowledge to earth to change conditions. And what did we do with it? We didn't share, and then it disappeared again and again. This time, we have to understand that it will be the last chance for mankind. Don't hesitate, elevate. Então, a segunda resposta as religiões abusaram do conhecimento e do poder por centenas de anos. Elas silenciaram propositalmente sobre a alma e sua força de campo. Por quê? Porque senão teriam perdido suas posições há muito tempo. Várias vezes os profetas trouxeram o conhecimento para a terra para mudar as condições. E o que fizeram com eles? Não compartilhamos e ele desapareceu várias vezes. Desta vez, temos de entender que esta será a última chance da humanidade. Não hesite, eleve-se. Okay. There is another answer. Yes, the way forward is to elevate religious leaders. Elevation is the only way. With elevation, the religious leaders will start to teach the full true message as was originally sent, without alterations. This will bring all religions to become obsolete, as the man will learn how to find the direct connection with the Creator without the need of intermediary. Don't forget that the man made the religions in the first place. They do not fully follow the laws of the creation from the Creator. So naturally,
as we get closer to the Creator from within, it will bring an end to the religions. The religious leaders will be out of job soon, unless they start teaching the true knowledge of the Creator, as they will not be needed anymore. Então, a terceira resposta é sim. O caminho a seguir é elevar os líderes religiosos. A elevação é o único caminho. Com a elevação, os líderes religiosos começarão a ensinar a mensagem verdadeira e completa, como foi enviada originalmente, sem alterações, o que fará com que todas as religiões se tornem obsoletas. O homem aprenderá a encontrar a conexão direta com o Criador, sem a necessidade de intermediários. Não se esqueça de que o homem criou as religiões em primeiro lugar. Elas não seguem totalmente as leis da criação do Criador. Portanto, naturalmente, à medida que nos aproximarmos do Criador por dentro, isso acabará com a religião. O líder da religião ficará desempregado em breve, a menos que comece a ensinar o verdadeiro conhecimento do Criador, pois não será mais necessário. And there is another answer. Religions and religious organizations are the most fatal systems created from eons that has deprived humanity from life and living in peace, sharing love, unconditional love, which is our nature, naturally. Trapped beings in fear of death, painful processes of birth, and the karma, and of course in the veil of truth, the most fatal killing form, embedded in the DNA as an gruesome addiction. These religions cannot exist in the process of peaceful creation. We elevate all souls in unconditional love. Here, maybe they are religious leaders or whoever they are. These forms of energies does not exist in the new human and cosmic cycle. Sticking to these factors about religions was always fatal, and it will be in this physicality. Então, a outra resposta seria: as religiões e as organizações religiosas são os sistemas mais fatais criados há eras e que privaram a humanidade da vida e da convivência em paz, do compartilhamento do amor incondicional, que é a nossa natureza, aprisionando naturalmente os seres no medo da morte, no doloroso processo de nascimento e no karma, e, é claro, no véu da verdade, a forma mais fatal de matar, embutida no DNA como um vício horrível. Essas religiões não podem existir no processo de criação pacífica. Nós elevamos todas as almas em amor incondicional, pois sejam elas líderes religiosos ou quem quer que elas sejam, essas formas de energia não existem no novo ciclo humano e cósmico. Apegar-se a esses fatores sobre religiões sempre foi fatal e continuará sendo nesta fisicalidade. And there is another answer. The end of religions means one word: self-responsibility. Yes, in the Keshe Foundation, we elevate the religious leaders because Mr. Keshe said many times they should become like the postman, delivering the letter without changing the message in the letter. Então, outra resposta é: o fim das religiões significa uma palavra: responsabilidade própria. Sim, na Fundação Keshe, nós elevamos os líderes religiosos, porque o Sr. Keshe disse muitas vezes que eles deveriam se tornar como um carteiro, entregando a carta sem mudar a mensagem na carta. And there is another answer. Terminate refers to the message that has been delivered is wrong.
If you demonstrate that the message, but heaven and hell does not exist, for example, the bases fall, the foundations of fear on which religions are based. Likewise, at the same time, it seeks to elevate the soul of all beings. This includes the soul of the religious leaders, so that they can change the message about the Creator and creation, so that the totality understands it and teaches it. Outra resposta é: terminar refere-se à mensagem que foi transferida está errada. Se você demonstrar que a mensagem que o céu e o inferno não existem, por exemplo, as bases caem, os fundamentos do medo nos quais as religiões se baseiam. Da mesma forma, ao mesmo tempo, busca-se elevar a alma de todos os seres, inclusive a alma dos religiosos, para que eles mudem a mensagem sobre o Criador e a criação, para que a totalidade a compreenda e a ensine. Okay, so then we are on the second question. Will we really be able to achieve the understanding and intention in this existence to love the people who spread so much evil around the planet? Então, agora vamos para a segunda pergunta, que é: seremos realmente capazes de alcançar a compreensão e a intenção nessa existência de amar as pessoas que espalham tanto mal pelo planeta? In the first answer, when we recognize ourselves as equal, all made in the image and likeness of the Creator, then we feel the need not to judge the other soul, but rather the need to elevate it, to unite with ours, so that it changes. We are the same energy, but with different ranges, fields. Whoever knows the truth makes it a rule of life and therefore radiates all this. We eradicate from within him that which distances him from the Creator, which distances him from his own soul. It is a process of understanding and is achieved by watching, thinking, speaking, and doing good. Então, a primeira resposta é: quando nos reconhecemos como iguais, todos feitos à imagem e semelhança do Criador, sentimos a necessidade de não julgar a outra alma, mas sim de elevá-la, uni-la à nossa, para que ela se transforme. Somos todos a mesma energia, mas com diferentes alcances, campos. Quem conhece a verdade, faz dela sua regra de vida e, portanto, irradia tudo isso. Nós erradicamos de seu interior aquilo que o distancia do Criador, que o distancie de sua própria alma. É um processo de compreensão e é alcançado por meio da observação, que seria o pensar, falar e fazer o bem. Can you hear me, Claudia? Yes? Okay. Here is another answer. This evil, as you said, has been accepted, voted, entertained by us from eons as all that us started from you. If we say we, then you have to create the balance of understanding the world, the space around you. Then we also exist in unconditional love with you. And there will be no more evil or any form like this. Então, outra resposta é: esse mal, como você disse, tem sido aceito, votado e apreciado por nós há eras, pois tudo o que somos começa com você. Se dissermos nós,
então você tem que criar o equilíbrio para entender o mundo, o espaço ao seu redor. Então nós também existiremos em amor incondicional com você e não haverá mais maldade ou qualquer forma como essa. Ok? Yes. And then we have another answer. From my understanding, the law of the universe are give and take. There is no bad or good, or evil and good, or black magic or white magic. Those are all man-made beliefs and or words that we have I'm not hearing you, Marie. here to serve. We are accommodating like magnets does. Knowing this, what does evil really mean? To take? Here to serve. What do you think it means? Give? This means also we need to elevate. What does it mean? Give or take? Unconditional love is like the sun that lights everywhere, unconditionally. What does it mean? This is the way to set yourself free, from within, out, expand. More the ever there is the need of unconditional giving to every living being. Humans, animals, plants, parents, relatives, friends, town, cities, forests, to cover the totality of Earth. No one is excluded. This is time to sort this mess out that we put ourselves into once for all. One Earth and beyond, on Earth and beyond in the universe. Walk the path of the Creator in His creation to get back to the true life of the Creator. Be good, act good, think good. If you can see the bigger picture, elevating the people that spread so much evil. Can you stop it? Balance point. Did you lose it? Stop a little bit, but you came back again. Okay. Very important to sign the peace treaty. It is the starting point for your soul committed to peace. The elevation starts from within. If you focus on one thing, your soul, you will open all the other things. All the other souls will elevate too. Also the one that made evil as you see it. No one is left behind this time. If I understood the power that we have inside, we are able to transmute. Transmutation is the key. If we can transmute, we can transmute what we perceive as evil in good. That is why elevating is the way. Transmute and transform is the way. No separate or eliminate. Now we know in the universe you cannot eliminate. No killing, no taking. Então, vamos para a terceira resposta. No meu entendimento, as leis do universo são dar e receber. Não existe ruim ou bom, ou mal e bom, ou magia negra ou magia branca. Essas são todas as crenças ou palavras feitas pelo homem, que usamos para expressar nosso nível de compreensão do mundo da criação. Cabe ao nosso nível de conhecimento entender a verdadeira mensagem dessas palavras. Estamos aqui para servir. Estamos nos acomodando,
como faz um ímã. Sabendo disso, o que o mal realmente significa? Tomar? Aqui, para servir? O que você acha que significa dar? Isso também significa que precisamos elevar. E o que significa dar ou receber? O amor incondicional é como o sol que ilumina todos os lugares, incondicionalmente. O que isso significa? Essa é a maneira de se libertar. De dentro para fora, expanda-se. Cada vez mais existe a necessidade de doação incondicional a todos os seres vivos, humanos, animais, plantas, pais, parentes, amigos, cidade. Cidades, florestas para cobrir totalidade da terra. Ninguém está excluído. É hora de resolver essa bagunça em que nos metemos, de uma vez por todas, na Terra e além dela, no universo. Trilhar o caminho do Criador em sua criação. Nossa, sorry, so strong. Para voltar à verdadeira vida do Criador. Seja bom, haja bem, pense bem, sorry. Se você conseguir ver o quadro geral, elevar as pessoas que espalharam tanto mal no planeta, tornaram-se inevitável. Assim como a imagem pequena segue a imagem maior, ou o mais forte dá para o mais fraco, até encontrar o ponto de equilíbrio. É por isso que nosso desejo é a paz. É muito importante assinar o Tratado de Paz. I don't know why I'm so emotional. Sorry for that. É muito importante assinar o Tratado de Paz, que é o ponto de partida para que sua alma se comprometa com a paz. A elevação começa dentro para fora, de dentro para fora. Se você se concentrar em uma coisa, a sua alma abrirá todas as outras coisas. E todas as outras almas também se elevarão. Também aquela alma que criou o mal, como você o vê. Desta vez, ninguém será deixado para trás. Se eu entendi o poder que temos em nosso interior, é capaz de transmutar. A transmutação é a chave. Se pudermos transmutar, poderíamos transmutar o que percebemos como mal em bem. É por isso que a elevação é o caminho. Transmutar é transformar o caminho, não separar ou eliminar. Sabemos que no universo você não pode eliminar, nem matar e nem tirar. Ok. Okay. So then we have another answer. When you understand that all souls are equal and all beings contains the soul of the man and the soul of physicality, the only right thing left to do is to elevate others. Now that we know that any living being has a soul within, we are responsible for our own conduct and can only be judged by our own soul. We don't judge others and cannot be judged by others. This is in the commandments from the Creator, and following these makes life easy, and we can concentrate on elevating others. Então, outra resposta é: quando você entende que todas as almas são iguais e que todos os seres contêm a alma do homem e a alma da fisicalidade, a única coisa certa a fazer é elevar os outros. Agora que sabemos que todo ser vivo tem uma alma dentro de si, somos responsáveis por nossa própria conduta e só podemos ser julgados por nossa própria alma. Não julgamos os outros e não podemos ser julgados por eles. Isso está nos mandamentos do Criador. E segui-los torna a vida mais fácil e podemos nos concentrar em elevar os outros. Ok? Can you hear me? Yes, a little bit, yes. Yes. So there is another answer.
This is called the unconditional love, the motor of the universe. In the cosmos, there is no evil. Evil is man-made. As we elevate, it will be impossible to perceive evil. It will automatically arise from our RNA and DNA. No one is exclusive, and no one is left behind. Outra resposta é: isto é chamado de amor incondicional, o motor do universo. No cosmo não há maldade. O mal é criado pelo homem. À medida que nos elevarmos, será impossível perceber o mal. Ele surgirá automaticamente do nosso RNA e DNA. Ele surgirá automaticamente. Ninguém é exclusivo e ninguém é deixado para trás. Okay? Yeah. And there is another answer. If we manage to elevate our own soul, yes, we will. It's not complicated at all. Now we have all 24 commandments that brings us through the physicality to the soul. We start to live the ethos of Mitra and become ready through humbleness. Don't judge, not to be judged. E a última resposta sobre esse tema é: se conseguirmos elevar nossas próprias almas, sim, elevaremos. Não é nada complicado. Agora temos os 24 mandamentos que nos levam da fisicalidade para a alma. Começamos a viver o ethos de Mitra e nos tornamos prontos por meio da humildade. Não julgar, não ser julgado. Ok? Yes, so then we are on the third question. What do we need to assess or verify in the behavior of world leaders to say that they have elevated their souls in order to achieve peace? Então vamos para a terceira pergunta, o que precisamos avaliar ou verificar no comportamento dos líderes mundiais para dizer que eles elevaram as suas almas para alcançar a paz? And the first answer, don't put the world leaders on a pedestrian. All souls are equal, and the goal is to bring all souls to elevate as equal. Understand that the soul who is standing in front of you is you, in the mirror image of yourself. Do not judge, but offer elevation. If their soul is open and ready, they will accept and grow just like you and me. Don't wait for confirmation. Continue to offer elevation till we reach the point of peace. Então, a primeira resposta é: não coloque os líderes mundiais em um pedestal. Todas as almas são iguais e o objetivo é elevar todas as almas à elevação como iguais. Entenda que a alma que está à sua frente é você, na imagem espelhada de si mesmo. Não julgue, mas ofereça a elevação. Se sua alma estiver aberta e pronta, ela aceitará e crescerá, assim como você e eu. Não espere pela confirmação. Continue a oferecer elevação até chegarmos ao ponto de paz. Ok? I'm not hearing you, Marie. Can you hear me now? Yes. Mm-hmm. I changed network, I think. Mm-hmm. I'm not now. Social equality brings peace. We cannot talk about peace if hunger does not hurt us, the lack of opportunities of the other, the injustice.
everything that helps the general well-being of the population, beyond the economic gains that only benefit a specific group, helps us understand that this being has begun to serve, not to be served. Let's remember that our job is to help elevate and expand the soul of each being, not to judge it. It does not mean that we are not attentive to his right actions for the benefit of all. Então, outra resposta seria: a elevação envolve pensar, falar e fazer o bem. Cada ato de benefício ao outro, de igualdade social, traz a paz. Não podemos falar de paz se a fome não nos machuca, a falta de oportunidade do outro, a injustiça. Tudo que ajuda o bem-estar geral da população, além dos ganhos econômicos que só beneficiam um grupo específico, nos ajuda a entender que este ser começou a servir, não a ser servido. Lembramos-nos que nosso trabalho é ajudar a elevar e expandir a alma de cada ser, não julgá-la. Isso não significa que não estejamos atentos à sua ação correta, para o benefício de todos. Okay. And there is another answer. Well, we can see and experience many transformations in the behavior and working ways, as they will understand the totality of serving, and this will and is bringing the truth and happiness for all, or at least bring changes in the lives of those who blindly follow them. Trust them as their leader. Verification is not the world when we say unconditional love. Try to understand the level, balance, and change through your heart and soul. Então, outra resposta é: bem, podemos ver e experimentar muitas transformações no comportamento e nas formas de trabalho, pois eles entenderão a totalidade do serviço, e isso trará e está trazendo a verdade e a felicidade para todos, ou pelo menos trará mudanças na vida daqueles que o seguem cegamente, que confiam neles como seus líderes. A verificação não é o mundo, quando dizemos que o amor é incondicional. Tente entender o nível de equilíbrio e mude através do seu coração e da sua alma. And there is another answer. Watch the news. Look at your behavior, one of your neighbors, and finally your nation, as it will be announced in the media. Outra resposta é: assista às notícias, observe seu comportamento, a do seu vizinho e, finalmente, a da sua nação, conforme será anunciado na mídia. And there is another answer. By assessing the world leaders that represent the totality of the citizens of their nations they represent, we have confirmation of what has been done already at the soul level. In this moment, we know that the soul of the man and the soul of physicality reach the balance. Think good, be good, act good. Words means nothing in the universe. Their behavior confirmed the achievement of the wish, not the words. Outra resposta seria: ao avaliar o líder mundial, que representa a totalidade dos cidadãos de uma nação que ele representa, temos a confirmação do que já foi feito no nível de alma. Nesse momento, sabemos que a alma do homem e a alma da fisicalidade atingem um equilíbrio. Pensem bem, seja bom, haja bem, as palavras não significam nada no universo. Seu comportamento confirmou a realização do desejo, não as palavras. Okay. And there is another answer. We have to look at the totality. When we unite in the wish for peace, our wish is transferred to the souls of the world leaders. Their soul of the man
will enforce peaceful behavior. The fields from our wish will work at their own pace and will be delivered when the time is right by the soul of totality. E a última resposta sobre esse tema é: temos de olhar para a totalidade. Quando nos unimos no desejo de paz, nosso desejo é transferido para as almas dos líderes mundiais. A alma do homem deles importará um comportamento pacífico. Os campos do nosso desejo trabalharão em seu próprio ritmo e serão entregues no momento certo pela alma da totalidade. So then we are on the fourth question. Is plasma technology a milestone for a new cycle of evolution? Então, nós vamos para a quarta pergunta, a tecnologia do plasma é um marco para um novo ciclo de evolução? And the first answer, yes, we are going back to the source, to the true knowledge, and this is what plasma technology teaches. Então, a primeira resposta é sim, estamos voltando à fonte do verdadeiro conhecimento. E é isso que a tecnologia do plasma ensina. And there's another answer. Yes, plasma technology and its understanding is the only way for humanity to be in this new cycle of life and living in peace and prosperity. Outra resposta é sim, a tecnologia do plasma e a sua compreensão são a única maneira que da humanidade estar nesse novo ciclo de vida e viver em paz e prosperidade. And there is another answer. The plasma technology is the truth about the work of the universe. Humanity has been misled by scientists for centuries. Fallacies has been planted as truth, and technologies has been based solely on matter state, which are low energy state. Plasma technology has shown us that there are order of magnitude higher energies in all creations. The human concept of speed of light as the highest speed to achieve is a fallacy, because the speed of the plasma is order of magnitude faster. Traveling the magnetic fields of the universe can bring us to distant places in space in zero time. Então, outra resposta é: a tecnologia do plasma é a verdade sobre o trabalho do universo. A humanidade tem sido enganada por cientistas há séculos. Falácias têm sido plantadas como verdades, e as tecnologias têm se baseado apenas no estado da matéria, que é um estado de baixa energia. A tecnologia do plasma nos mostrou que há ordens de magnitude de energias mais altas em todas as criações. O conceito humano de velocidade da luz, como a maior velocidade a ser alcançada, é uma falácia, porque a velocidade do plasma é uma ordem de magnitude mais rápida. Viajar pelos campos magnéticos do universo pode nos levar a lugares distantes no espaço, em tempo zero. And there is another answer. Physicality is the lowest form of matter energy. We now are learning to be and to move in the world of the soul. This is a higher energy level. You can call it a milestone. Be thankful for every step we can make towards this new dimension of field strength. Everyone has a free choice and set its own speed of progress according to its own point of field strength. Join together, like the Chinese wisdom say. Going alone, you go fast. Going together, you go far. Thank we as one for this beautiful opportunity of love.
Então, outra resposta é: fisicalidade é a forma mais baixa de energia da matéria. Agora estamos aprendendo a ser e a nos mover no mundo da alma. Esse é um nível de energia mais elevado, que podemos chamar de marco. Seja grato por cada passo que pudemos dar em direção a essa nova dimensão de força de campo. Todos têm livre escolha e definem sua própria velocidade de progresso de acordo com seu próprio ponto de força de campo. Junte-se, como diz a sabedoria chinesa. Sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Agradecemos a nós como um por esta bela oportunidade de amor. And we have another answer. Evolution is not a term properly used when we talk about plasma technology. In plasma technology, we can talk about the knowledge revolution. We can speak of the comprehension of the totality to understand how creation and the creator work. We elevate our souls as a process of understanding and behavior change, which leads to all of us living and being seeds of peace. E outra resposta é a última. Evolução não é um termo usado adequadamente quando falamos de tecnologia do plasma. Na tecnologia do plasma, podemos falar sobre a revolução do conhecimento. Falamos da compreensão da totalidade, para entender como a criação e o Criador funcionam. Elevamos nossas almas como um processo de compreensão e mudança de comportamento, que leva a todos nós a viver e ser sementes da paz. Okay. So that was the answers from the Universal Council today. I thank everyone who contributed. Thank you. Thank you so much, Marie. Então, essas foram as perguntas e respostas do Conselho Universal, e ela agradece a todos que participaram. E do you have some news, Marie? Well, I think the news is the new conference with the world leaders that are coming up in October. So it will be very interesting. And I know that, or Mr. Keshe has said that he will bring even newer technologies, more new technologies. So it will be very interesting. Yes. Então, eu perguntei se ela tem alguma novidade, e ela falou que a novidade seria mais sobre a reunião, né, o congresso que vai ser com os embaixadores em outubro, com o Sr. Keshe, e que nesse congresso ele vai trazer também expor mais novas tecnologias, né, expor mais ao público. Okay, and do you want to say something about the sessions in July? Yes, that's the wellness sessions. Yes, it will be also very interesting. So I think it's much about health and wellness and things like that. Yes. Cris, você pode compartilhar para a gente as sessões de julho? Então, essa é a gente, novamente, né, falando sobre as sessões de bem-estar, através do trabalho da alma, que será realizada em 4 dias, no dia 14, 21, 28 e 30 de julho, será às 7 horas da manhã no horário de Brasília. Não, desculpe, às 7 da manhã, e cada sessão será de 3 horas. Então, para você que não se inscreveu, pode se inscrever individualmente ou nas 4 sessões. Os valores estão aqui. Para se inscrever, precisa entrar em contato com o Rafael diretamente no Telegram ou enviar um e-mail através do office@br.kfwellness.center. E um detalhe dessas sessões é que tem que ter um split para você usar 2 fones. We have to use 2 headphones in these sessions, né, Marie? Yes. So we are looking for solutions.
Yes. technical. Rafael said that to have like a split, I don't know, that you can connect two phones. Okay. Yes. So that's the news for July, and I want to thank you again, Jacob, for the participation today, for the special participation. And we loved your message. Adorei que o Jacob participou. Estou agradecendo a ele novamente, uma mensagem linda para nós. And if you want to send more questions for the Universal Council, you can send in the official Telegram group, and we can bring it here in this program as soon as possible. So thank you again, Marie, to come here, and Jacob today. We love you. Então, agradeço a todos que participaram. Thank you for inviting us. Thank you. It's important for the Universal Council to be seen and to talk. Yes, yes. Então, obrigada a todos que participaram. Compartilhem esse conhecimento para os seus amigos, familiares, porque são mensagens de amor, de tecnologia, da verdade absoluta como criação e criador. Tá bom? Obrigada a todos. Boa noite. Thank you again. You want to say something more, Marie? Yes, I wanted to say something about the wellness and all the sessions that Mr. Keshe has brought us. I think he's preparing us for what is coming. So it's very exciting. So we are maturing. Yes. Ela falou que ela acha que o Sr. Keshe está preparando a gente para a participação dessas sessões que serão em julho, e ela está esperando. Vamos ver o que, o que vai acontecer. Ok. Thank you. Do you want to say something, Jacob, to everybody in Brazil? I'm not sure if it's possible. Do you hear me? Yes, I'm hearing you. Yes. Okay. Well, I also want to thank for this possibility that we can communicate together. And it's always wonderful to be with you. If I'm on the night shift, then I always listen. And it is wonderful to do it together as one. Yes, thank you. Então, ele agradece a todos e que é maravilhoso a gente estar aqui participando todos juntos, assim, como todos unificados, né? Todos juntos. Ele agradece e está muito feliz. Thank you, Jacob. Jacob, thank you so much. So that's it. Thank you. See you next month, Marie. Yeah. And good night, everybody. Good night. Boa noite a todos. Obrigada. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not one or two anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The universal count, what they call universal
community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and in hundreds of thousands to come, many of them, they are not UFOs. They are the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is blind. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born. Why don't the radars don't show? The souls leave. Now we see the soul return. You see the light, and mankind has to understand. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you lot for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much, to what extent mankind is ready for it is a question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind. The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man, as totality, ready for this transformation?